हरि निर्मल माता जी आवो नी पधारो हरे निर्मल निर्मल मैं करूं मारी निर्मल जीव जड़ी चुड़लाओ पर मांड लूं तो बाजूं घड़ी घड़ी हरि निर्मल माता रानी आवो नी पधारो हरे देव पधारो हरे देव पधारो हरे देव।
गोपाल गोविन्द मुकुन्द शौरे अनन्त श्रीधर गोविन्द केशव मुकुन्द माधव नारायण देवकी तनया गोपिका रमण भक्त उद्धरणा त्रिविक्रमा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 गोविन्द जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविन्द जय जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविन्द जय जय राधा की जय जय मोहन की जय जय मुरली मनोहर श्याम की जय जय राधा की जय जय मोहन की जय जय मुरली मनोहर श्याम की जय जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्याम की जय जय मुरारी की जय जय बंसीधर गिरधारी की जय जय श्याम की जय जय मुरारी की जय जय बंसीधर गिरधारी की जय जय यमुना तट पर बंसी बजाए गोपियों संग रास रचाए यमुना तट पर बंसी बजाए गोपियों संग रास रचाए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे जय श्री माता जी।
ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమానికి వచ్చిన సహజయోగులందరికీ ఆత్మపూర్వకమైన స్వాగతం. మన రెండు అరచేతులను శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు తెరిచి ఉంచుకుని అమ్మ యొక్క బొట్టు వంక చూస్తూ ఆ తల్లి శ్రీచరణాలను మన సహస్రారంలో దర్శించుకుంటూ, అమ్మ ఆదిపరాశక్తి మీ యొక్క సమస్త శక్తులతో, సకల దేవీ దేవతలతో మా సామూహికతలోకి రండి తల్లి. చేసేది చేయించేది అన్నీ మీరే తల్లి. మేము కేవలం మీ యొక్క పనిముట్లు మాత్రమే. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మీరు మా అందరి సహస్రారాల్లోకి, మా అందరి హృదయాల్లోకి, చిత్తంలోకి రండి తల్లి. మా యొక్క లివర్ను, హార్ట్ను, బ్రెయిన్ను పూర్తిగా ఏకాకారత స్థితిలో అనుసంధానమయ్యేటట్టు చెయ్యండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, ఈ ధ్యానం ద్వారా మీ యొక్క పవిత్రమైన పాదపద్మాలతో పూర్తి ఏకాకారత స్థితిని మాకు ప్రసాదించండమ్మా. అందరం కూడా తల్లి శ్రీచరణాల దగ్గర సంపూర్ణ శరణాగతిని తీసుకుని కుండల్ని ఉద్దానపరుచుకుని బంధన్ వేసుకుందాం. మన కుడి చేతిని మన హృదయం మీద ఉంచుకుంటూ ప్రాతకాల ప్రార్థనను పఠిద్దాం. సంస్ఫురాత్మతత్వం సచ్చిత్ సుఖం పరమహంస గతిం తురీయం యత్ స్వప్న జాగర సుషుప్త భవైతి నిత్యం తద్ బ్రహ్మ నిష్కలమహం నచ భూత సంగ. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా అందరికీ సంపూర్ణమైన ఆత్మతత్వాన్ని ప్రసాదించండమ్మా. పూర్తిగా ఆత్మస్థితిలో ఈ ధ్యానాన్ని మీరే నడిపించండి తల్లి. చిత్తం సహస్రారంలో తల్లి పాదపద్మాల దగ్గర మనందరి బ్రహ్మరంధ్రాన్ని పూర్తిగా విశాలం చెయ్యమని, ఆ పరమ చైతన్యంతో మమేకం చెయ్యమని, అత్యంత శక్తివంతమైన 3 మహామంత్రాలు శ్రీ గణేశ మంత్రం తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती
ఒక్క నిమిషం పాటు మన చేతుల్లోనూ తల మీద వస్తున్న చైతన్యాన్ని గమనిద్దాం. రెండు అరచేతులు భూమాత మీద, చిత్తం భూమాత అంతటా వ్యాపింప చేసుకుంటూ, అమ్మ ఆది భూమాత మా సూక్ష్మ శరీరంలో ఉన్న అన్ని చక్రాలు, నాడుల్లో ఉన్న సమస్త దోషాలను, బాధలను, అన్ని రకాల అసమతుల్యతలను మీలోకి తీసుకోండి తల్లి. ఓ పృథ్వీమాత, మీ యొక్క అనంతమైన సహనాన్ని, ఓర్పును, మీలో ఉన్న క్షమాశక్తిని మా అందరికీ ప్రసాదించండమ్మా. శ్రీ ఆది భూమిదేవి సాక్షాత్ మంత్ర. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆది భూమిదేవి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. నెమ్మదిగా ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు, కుడి చేతిని భూమాత మీదే, మన ఇడానాడిని గమనించుకుంటూ శ్రీ మాతాజీ మా ఎడమ శరీర భాగంలో ఉన్న మా గతానికి సంబంధించిన అన్ని ఆలోచనలను, గత జన్మ పాప కర్మలన్నిటినీ, ఆత్మకు వ్యతిరేకమైన గుణములన్నిటినీ, మాలో ఉన్న అవిద్యను, అపరాధన భావనను పూర్తిగా భూమి తత్వం ద్వారా తొలగించండి తల్లి. మా ఎడమ శరీర భాగంపై ఏర్పడుతున్న అన్ని రకాల దుష్ట శక్తులను, దుష్ట ఆత్మలను మా నుండి పూర్తిగా తొలగించండి తల్లి. మేము సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి బిడ్డలం కాబట్టి మాలో ఉన్న, మాపై ఏర్పడుతున్న అన్ని నకారాత్మ శక్తులకు ఆదేశిస్తున్నాము. మా నుండి బయటికి పొమ్మని ఆదేశిస్తున్నాము. చిత్తము ఎడమ అరచేతిలో మాడు దగ్గర ఉంచుకుంటూ మనలో వస్తున్న మార్పును గమనిద్దాం. కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు, ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు, మన పింగళ నాడిని గమనించుకుంటూ శ్రీ మాతాజీ మా కుడి శరీర భాగంలో ఉన్న భవిష్యత్ ఆలోచనలను, ఆందోళనలను, మాలో ఉన్న
అధికమైన వేడిని, మాలో ఉన్న అన్ని రకాల రియాక్షన్స్ను ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మేము సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి నిర్మలాదేవి ప్రియపుత్రులము, ప్రియ పుత్రులము. మేము మాలో ఉన్న అన్ని రకాల రాక్షస శక్తులను, మాపై ఏర్పడుతున్న అన్ని రకాల రాక్షస గుణాలను ఆదేశిస్తున్నాము. దయచేసి మా నుండి బయటికి పొమ్మని. మన కుడి అరచేతిలోను మాడి దగ్గర వస్తున్న చైతన్యాన్ని గమనించుకుంటూ రెండు అరచేతులు హృదయ స్థానం వరకు, రెండు అరచేతుల్లో సమానమైన చైతన్యాన్ని ప్రసాదించమని అమ్మని ప్రార్థిస్తూ, శ్రీమాతాజీ దయచేసి మా సామూహికత అంతటికీ కూడా పూర్తి సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. మా మధ్య మార్గం ద్వారా మా అందరికీ ఆధ్యాత్మిక ఉన్నత స్థితిని, ఆత్మోన్నతిని ప్రసాదించండమ్మా. మన మూలాధార చక్రం నుంచి సహస్రారం వరకు గమనించుకుంటూ చిత్తాన్ని మాడు దగ్గర ఉంచుకుంటూ మన రెండు అరచేతుల్లోనూ తల మీద వస్తున్న చైతన్యాన్ని గమనిద్దాం. నెమ్మదిగా చిత్తాన్ని మధ్య మూలాధార చక్రంలోకి తీసుకువెళ్తూ శ్రీమాతాజీ మా అందరి మూలాధార చక్రాల్లోకి శ్రీ గణేశుడి రూపంలో రండి తల్లి. మూలాధార చక్రంలో తల్లి శ్రీచరణాలను దర్శించుకుంటూ అక్కడున్న 4 తళాల్లో వస్తున్న చైతన్యాన్ని గమనిద్దాం. శ్రీమాతాజీ మా మూలాధార చక్రంలో ఉన్న శ్రీ గణేశుడి యొక్క సమస్త శక్తులను జాగృతపరచండమ్మా. శ్రీ గణేశుల్లో ఉన్న అబోధితా తత్వాన్ని, శుద్ధతను, విచక్షణ జ్ఞానాన్ని మా అందరికీ ప్రసాదించండి తల్లి. ఆయనకు తన తల్లి పట్ల ఉన్న సంపూర్ణ శరణాగతిని మాకు కూడా ప్రసాదించండమ్మా.
నెమ్మదిగా చిత్తాన్ని మన కుండలిని మాత దగ్గరకు తీసుకొచ్చుకుంటూ అక్కడ వస్తున్న కుండలిని యొక్క కదలికలను గమనిద్దాం. అమ్మ గౌరీ కుండలిని మాత, దయచేసి మా అందరి కుండలినీలను మా సహస్రారంలో ఉన్న ఆది మహాకుండలిని శక్తితో అనుసంధానం చేయండి తల్లి. మా సప్త చక్రాల్లో ఉన్న సమస్త దేవీ దేవతలను సంపూర్ణంగా జాగృతి చేయండి తల్లి. మా సప్త చక్రాల్లో మా ఆత్మను పూర్తిగా స్థిరపరచండి అమ్మా. చిత్తాన్ని స్వాదిష్టాన చక్రము, నాభి చక్రము, భవసాగరం, మధ్య అనాహత చక్రం, విశుద్ధి చక్రంలోకి తీసుకువెళ్తూ మన మధ్య విశుద్ధి చక్రంలో చిత్తాన్ని ఉంచుతూ, శ్రీమాతాజీ దయచేసి మా అందరి విశుద్ధి చక్రాల్లోకి శ్రీ రాధాకృష్ణ రూపంలో రండి తల్లి. మా యొక్క విశుద్ధి చక్రాన్ని పూర్తిగా తెరిచి శ్రీకృష్ణుని యొక్క 16,000 శక్తులను మాకు ప్రసాదించండమ్మా. శ్రీకృష్ణుల్లో ఉన్న సాక్షి తత్వాన్ని, సామూహికత తత్వాన్ని, మాధుర్యాన్ని మా విశుద్ధి చక్రానికి ప్రసాదించండి తల్లి. విశుద్ధి చక్రంలో వస్తున్న కుండలిని యొక్క కదలికలను, చైతన్యాన్ని గమనిద్దాం. కుడి చేతిని ఎడమ విశుద్ధి దగ్గర, విష్ణు మాయే గౌరీ శక్తి, పవిత్రతను ప్రసాదించే శక్తి, మన కుటుంబంలో ఉన్న సోదరి యొక్క శక్తి, ఈ తల్లి మనకి సత్యాన్ని తెలియచేయటానికి కావలసిన శక్తిని ప్రసాదిస్తూ ఉంటారు. నేను ఆత్మను అనే సత్యాన్ని తెలుసుకునే శక్తిని మనం విష్ణుమాయ శక్తి ద్వారా పొందుతూ ఉంటాము. అమ్మ దయచేసి మాపై ఏర్పడుతున్న అన్ని మాయలను తొలగించి మేము ఆత్మస్వరూపులమనే ఎరుకలో సదా ఉంచండి తల్లి. ఆత్మ సాక్షాత్కారం అనంతరము ఈ ఆత్మ పవిత్రమైనది, అది ఎప్పుడు ఏ తప్పు చేయదని మనం గ్రహిస్తూ నేను నిర్దోషిని అనే మంత్రమే ఈ ఎడమ విశుద్ధి చక్రము శక్తివంతమవుతూ ఉంటుంది.
అమ్మా నేను నిర్దోషిని. అమ్మా నేను నిర్దోషిని. అమ్మా నేను నిర్దోషిని. నెమ్మదిగా చిత్తాన్ని కుడి విశుద్ధి మీద ఉంచుకుంటూ మన స్వరాన్ని చెడు విధానంలో ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు మన కుడి విశుద్ధి పాడవుతూ ఉంటుంది. మన కుడి విశుద్ధికి ఆ విఠ్ఠల రుక్మిణి యొక్క మాధుర్యాన్ని ప్రసాదించమని, వాక్ శక్తిని ప్రసాదించమని అమ్మని ప్రార్థిస్తూ నెమ్మదిగా చిత్తాన్ని హంసా చక్రం దగ్గరికి 2 కనుబొమ్మల మధ్యన మన కుడి వేలు విశుద్ధి ఫింగర్తో మసాజ్ లాగా చేస్తూ, శ్రీమాతాజీ దయచేసి మా అందరికీ హంసా చక్రాన్ని పూర్తిగా తెరవండి తల్లి. మా అందరి జీవితాలను దైవం యొక్క విచక్షణ జ్ఞానంతో నడిపించండి తల్లి. సత్యముతో ఒక్కటిగా ఉంచండి తల్లి. నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని విరాట్ స్థానంలోకి తీసుకువెళ్తూ అక్కడ కూడా కుడి విశుద్ధి ఫింగర్తో మసాజ్ లాగా చేస్తూ శ్రీ విరాట్ విరాటాంగన సాక్షాత్ మంత్రం ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ విరాట్ విరాటాంగన సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. శ్రీమాతాజీ విరాట్ పురుషుని యొక్క అంగ ప్రత్యంగాలుగా తీర్చిదిద్దండి తల్లి. పూర్తిగా ఆ విరాట పురుషుల్లో అంతర్భాగం అవ్వతూ చిత్తము సహస్రారంలోకి శ్రీమాతాజీ మా బ్రెయిన్ అంతటా కూడా మీరే ఉండండి తల్లి. మా సహస్ర దళాలను పూర్తిగా తెరిచి పరమ చైతన్యంతో మమేకం చేయండమ్మా. మా సామూహికంతటికి కూడా పూర్తి నిర్విచార నిరానంద స్థితులను ప్రసాదించండి తల్లి. తల్లి ఇచ్చే ఆ చైతన్యాన్ని మన బ్రహ్మరంధ్రం ద్వారా మన శరీరంలో ఉన్న కణకణానికి తీసుకుంటూ పూర్తి నిర్విచార స్థితిలో ఉందాం. ఈ స్థితిలో అమ్మ యొక్క అమృత వాక్కుని ఆత్మపూర్వకంగా విందామండి. జై శ్రీ మాతాజీ. Today we have decided to have a Vishnu Maya puja. In this context, one has to know who is this Vishnu Maya and what is her, you can call it mythological, but a historical relationship. I have told you
that America is the country of Sri Krishna. And he is Kubera as well as he is Yama. Because he is Kubera, people have got their affluence. They are rich people, they have money more than anywhere else. But if you do not remember that you have to have balance and that Sri Krishna's power is of Mahalakshmi, so Mahalakshmi principle is such that where seeking is important. Vishnu principle is there when Shri Lakshmi is his power. After getting the Lakshmi up to a certain point, then you jump into a new awareness or a new sort of a seeking, which is the seeking of the spirit, where the Mahalakshmi principle starts, the central part. That far, of course, in America, it started, the Mahalakshmi principle. But people did not know, they had no discretion to know which way to go for their seeking. And so many got enamored by false advertisements, but all kinds of promises, claims and things. And I came here a long time back at that moment where I knew that the seeking now is showing results and that all the people from all over the world will try to come down here because there was a market for them. And their marketing will start in such a manner that these people who are used to marketing will fall into it. I came, I tried, I told them, just call me. So, this is exactly what happened in America. That I came here, I think I was the first to arrive. I warned them, I told them names of the people who will be doing all this kind of work. Also I told them what were they in their last lives, what kind of a thing they did, what kind of work they did, what are their negative powers and how they try to manipulate. But nobody would listen to me. Because these people found out that the weaknesses of Americans, if you can pamper them, pamper their ego, and tell them that this is something very important, that you should do something that is very superficial, but something looks fantastic. As I told you that they said you can fly 3 feet height. And the Americans took to it. All such absurd ideas they took to it because they thought it was something new, something different. And they wouldn't listen to me because I said I won't take money. And they told me very clearly that nobody will understand you if you don't take money. So I said, how much will you pay me? It is so invaluable. How much money are you going to pay me? And they had no answer. So those people who were still money oriented, so the Mahalakshmi principle was not in them to understand that if you have to seek the truth, you cannot pay for it. They couldn't understand that. And that is how they had to go through all this circle of facing all kinds of false gurus, all types, all superficial things. Ultimately, now, I think, first year I feel everything has come up very well. But one of the chakras of this Vishuddhi is, as you know, very important, is the left Vishuddhi. And the left Vishuddhi is the center. If it is caught up, you get angina, you get spondylitis, and also you get lethargic organs.
So this left vishudi has been a sort of a fashion with the Western people. Maybe because of Christianity, where you have to confess and you have to say you are a sinner and you are a born sinner or original sinner, all kinds of things. So as you are branded as sinner, you see, you always felt guilty. And that guilt was built in the left vishudi. I think this is one of the greatest drawbacks even today, that people in America feel extremely guilty for very small things because they have no confidence in themselves. Firstly, they think that we are a very young nation, we had no tradition, basically. They may look arrogant, they may look to be very show-offs, but basically inside they feel that we have had no tradition. We are a very young nation. Like they think that the English are too over sophisticated, or the French are very sophisticated, and we are not compared to them, we are primitive. This kind of a funny ideas there. And because of this, you see, they tried to make up. And to make it up, the path they followed ended up into all kinds of things, and it built up a very huge left vishudi in them. That's why Americans are having so many problems of the left vishudi. First of all, this center catches when you do not want to face your mistakes. I have committed the mistakes, all right, I have committed it, now I am not going to do it, and why I committed and why it happened, just face it. They don't want to. They will feel guilty that we have done this or put it here. Like they go on amassing like very black clouds of guilt. Then this Vishnu Maya, who is the thunder, we can call, who is the electrical charge which is liberated by the friction of these black clouds, which actually is a catalyst for rain. It's a catalyst for rain. This start acting on such people. That is, they suddenly get a shock. They become extremely sensitive people. They get nervous. And this nervousness makes them think, why are we nervous? What is the problem? Like the exposure of their guilt comes through the Vishnu Maya power. Now I have to tell you about also the origin of Vishnu Maya, which is very interesting. Vishnu Maya was the sister of Shri Krishna, who was born after Shri Krishna was born. Actually, she was not his own sister, but she was the daughter of Nanda. And when Shri Krishna was taken over and was put in the care of Nand and Yashoda, they gave their own daughter in his place. And the father of Shri Krishna brought it back. So, when Kansa came, the uncle, you all know about the story, to ask about the 8th child, they said, this is the child. He said, but this is not a man, this is a woman. He took the child in his hand and did like this and threw it in the sky. And there she went, and there she announced that Sri Krishna is already incarnated, he is living, and he is your killer. So she is the announcer. She is the announcer of the incarnations. She is the announcer of something good that is going to happen. Also she is the one who can burn things which are
not spiritually all right. At the time of Mahabharata, she was born as Draupadi. And this Draupadi was the sister of Sri Rama. And when, as you know in Mahabharata, all of you know the story of Mahabharata, I need not tell that. Duryodhana tried to take out her clothes. Then she called for Krishna. First she said, Krishna. She had put her teeth like this. Till she said, Krishna, it was there. Because she was thinking, if she says Krishna, the thing will fall down and she will become exposed. As soon as she said Krishna, the thing fell down. And that's the time Shri Krishna came all the way from Dwarika. And Tulsidas ji has described it very well in Hindi language. Dwarika me shora bhayo. In Dwarika, there was a big noise, you can call it, or what, I don't know. Shora bhayo bhari. Tremendous, what you call, the thunder, you can call it. Because she was the one who is responsible for thunder. Shora bhayo bhari, shankha, chakra, gada, padma, garuda lai sidhare. With the shankha, with chakra. With garuda, with padma. All of them. He came on the garuda. With all his weapons, he came on a garuda to help her. He started supplying the saris to her, and this Duryodhana got absolutely, Dushasana did that, got absolutely tired and he fell on the ground. So now here Vishnu Maya is the one who is the virgin. Not only that she is a virgin, but she exists in all the 5 elements. As shown that she married 5 Pandavas. And that this power of virginity in her used to expose people to the dangers of these horrible Kauravas who were going to rule and destroy the dharma. So she stood back. And she's the one who said that you have to fight. You have to fight for dharma, whatever may happen. And Krishna always supported her. So as a brother, Shri Krishna supported her. So the relationship between brother and sister are very important in India. Also should be with Sajogis, because we have Rakhi Bandhan. We also have what you call the Bhaiya-Dvij, where on Diwali day we tie up a Rakhi to the brother. Now this Rakhi is nothing but the Vishnu Maya's power, which protects the brother. Actually there the brother protected her, and now the sister's love protects the brother. So the relationship between brother and sister is much more important than any other relationship, because it's so pure, it's so protective, it's so loving, and also it is of an equal age. For example, between the parents and the children cannot be that. Or say between the grandparents and the children can be quite imbalanced also. But between the brother and sister, they are the same age group, same understanding. And this relationship is maintained by this Vishnu Maya. We have a very good incident of that in India, which I must tell you how this Rakhi Bandhan or this relationship between brother and sister is respected. I mean, nobody will believe, because in these countries where there is no relationship which is respected, we won't understand. But when Alexander the Great came to India, he conquered our country quite a lot. But there was one king, Puru, who defeated him and put him in jail. Alexander had married an Indian lady.
So it was the day of this Rakhi Purnima. She put one Rakhi in one plate and covered it up and sent it to this king Puru. So they said a Rakhi has come. So the king said, all right, tie up the Rakhi. He didn't know whose Rakhi it was. When it was tied, he said, whose Rakhi it was? He said, your sister's. Who is my sister? She is the wife of this king, Alexander. Oh my God, how could I do such a thing? He is my brother-in-law. He immediately went to the jail and prostrated before him. He said, I'm sorry. This is the graciousness, you understand. How could I be so stupid as to arrest you? Alexander was flabbergasted. He couldn't understand his reaction. He said, what's this going on? And he said that now, I ask for your forgiveness and please come out with great pomp and show with ornaments for his sister and all that. He sent the brother-in-law home. Now this Alexander could not understand. He went in and his wife was smiling. He said, what's the matter? How am I here? She said, do you know, I have saved you with one thread. She showed him a Rakhi. With this thread you saved me, how? She said, you know what is today is a day when a sister can tie this to a brother and the brother has to do what sister wants. So I said I sent it to this Puru, the king, and he has released you. Alexander thought, what sort of people these Indians are? On one thread they release such an enemy like me. How can I rule these people? They'll put me out any time, so symbolic they are. He said, all right, I'm sorry. He took one fellow called Vardai, Chanda Vardai, took him down. He was a poet with him. And he said, now you write poetry because Indians are very subtle people. You know, I can't understand. How can they release such a horrible enemy like me only on a thread? Such trust, such understanding of a brother for a sister. And the sister has to keep the trust also. So now when we go deeper into it and see for ourselves our Vishuddhi problems is this, that we always try in the West to feel guilty and get out of our mistakes. For small things feel guilty, people. Because the norms in the Western life are so rigid, like if you put a spoon on the other side, finished. I mean, what does it matter? You can take it on this side and eat it. If you spill some coffee, then that guilt will last all your life. After all, coffee is to be spilled. If it is hot, it can happen, some accident can take place. And the guilt business is so great that nobody corrects oneself, just go on feeling guilty, 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 guilty. And all the subtleties of life you start missing. In Sahaja Yoga especially, to feel guilty means all your left side is caught up. You cannot feel the vibrations properly because this is the cervical nerve on which your guilt is sitting and is just clamping it. You cannot feel the left side. You start catching on the left side till you receive some sort of a horrible disease. Then you realize. The subtler part of this Vishnu Maya is that she knows the truth. When she shines, you can see everything. Even for a short time, she exposes in the darkness everything. In the same way, when Vishnu Maya starts acting on you, then she exposes the truth to you. But supposing you continue with your left Vishuddhi too much, then she just disappears. She is not there to correct you, to help you in any way, or to expose you. Then you don't feel anything.
you become numb on the left side, absolutely numb on the left side, and the left side is the indicator of all kinds of left side diseases. This is one of the reasons that we have the maximum number of left-sided diseases in the West than in India. Indian diseases are from right side, while the left-sided diseases come from this left vishudi. So to feel guilty itself is wrong and is a mythical thing. Now you feel guilty for something. What's the use of feeling guilty? It's just a myth. It's an empty thing you are carrying upon yourself. No use feeling guilty. If you think you have done something wrong, just face it. That I have done this wrong and I will not do it again. But if you feel guilty, then you see it's like a stored up stuff there. And then again you do the same mistake. Again you do the same mistake. And you become immune. Immunity you develop. Then we start not even feeling that it is wrong. People do wrong things even without thinking that it is wrong. Even that consciousness, or you can say that alertness, is finished. Then you think, what's wrong? For anything, this is a very good answer. What's wrong? It's like a drunkard. He starts drinking. First he feels, oh, I should not have drunk. Then he starts little bit more, then little bit more, little bit more. Ultimately he says, what's wrong? If I am drinking, it's perfect. Anything of that kind starts with left vishudi. Because we do not face the mistake. It's not true that because your tradition has been very short or anything. It's only thing your attitude. Because it is Krishna's place, especially for Americans, it is very important to face their mistakes. And to admit, all right, I have done this mistake and I'm not going to do it. So, because they do not want to admit, they put up this arrogant behavior. I know underneath this arrogant there is somebody who is very guilty. They are actually here very collective also, very collective. In the sense they will be worried about Vietnam, Korea, everything. Anything happens in the world, they are worried about. They are the ones who started UN and every sort of thing. Everything is there. But despite all that, this guilt business makes them very insensitive. Very insensitive to things which are reality. Anything which is negative, they should face that thing as negative that they don't face. They will support a country which is despotic, despite the fact they are a democratic country. All such things, not only in politics, but also in day-to-day life. Then the whole thing becomes such a lifestyle. It becomes a lifestyle, the whole thing becomes collective. Nobody ever can come and say that this is something we are doing wrong and we should stop it. If somebody says that, or they say he's mad, he's no good. For Freud, I was telling you that Freud was denounced by many people and people gave some papers, everything happened, but nobody would listen to them. And the same thing happened with Sahaja also. They would not listen to me because they have developed an immunity against reality. In everything, whatever is real, they become immune. They don't want to face it. That's too much. Much too much for me. With this kind of an attitude, they had to work out something else, and in that they have gone to the right side. With that, they have developed all kind of machinery, science, all this, everything. But science is not conclusive. It cannot give you the totality, it cannot give the reality.
So this Vishnu Maya shows her strength. She does lots of things by which people are frightened. She can enter into any uh, any element. She can permeate. Supposing she enters into a water element, she can create a typhoon. She can create any kind of disaster. She can enter into Mother Earth and she can create a earthquake. She can do anything because she has a power to enter into anything. You know that she can enter into Mother Earth very easily. She can enter into water very easily. And when she gets into it, she becomes the catalyst. And all these problems that you are facing today in America are because of left Vishuddhi. Because of Vishnu Maya. I'm happy today's program has been arranged for Vishnu Maya. Because this is the power which you Sahajogis should be able to harness and should be able to worship. So that she sees all of you there and she looks after you and she maintains your life and looks after. Now the most difficult thing is to convince people in America that money is not everything. You may have any amount of money, you may have any amount of so-called pleasures, everything, but still you can never be satisfied and you can never be at peace with yourself and you cannot generate peace. Money cannot replace reality. It's just there. Now, the problem is that people become so addicted to this money that all value systems start flowing down. I was surprised. I knew somebody here who took his own sister for prostitution. So I said, what's this? What are you doing? What's wrong? We'll get money. So whatever can get money, they indulge into. So there's no chastity, which is the basics, which is the foundation of human beings. As a result, when you insult this virginity of Vishnu Maya, then the Maya means her play is that you get AIDS, you get all kinds of other diseases which are incurable and which are what you can call as the secret diseases. Because she is the virgin and because she respects the virginity, and those who go against, not that virginity is meant only for women, also meant for men. Because everybody has here left Vishuddhi. Here the idea is that only the virginity is word used for women only. It's not. Even the men who do not respect their virginity, their chastity, are attacked by Vishnu Maya in different ways. I am not surprised that Los Angeles, they say, is in danger all the time. Because of your cinemas, you produce all these things you produce. Of course, now with the Sahaja Yoga being established very well in Los Angeles, things may be averted. But still, it's very dangerous.
జై శ్రీ మాతాజీ. తల్లి ఇచ్చిన ఈ అమృత వాక్కుని మనలో పూర్తిగా స్థిరపరచుకుంటూ, శ్రీ మాతాజీ మాలో ఉన్న అన్ని అపరాధన భావనలను పూర్తిగా తొలగించి మా ఎడమ విశుద్ధి చక్రాన్ని సత్యాన్ని తెలియచేయటానికి మా చేత ఉపయోగించండి తల్లి. ఈ విశ్వమంతటా సహజయోగ వ్యాప్తి చేయగలిగే శక్తిని మా అందరికీ ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ ఈ ధ్యానాన్ని మీ యొక్క పవిత్ర పాదపద్మాలకు సమర్పిస్తున్నామమ్మా. ఈ ధ్యానంలో మేమేదైనా తెలిసి తెలియక తప్పులు చేసి ఉన్నట్లయితే దయచేసి మమ్మల్ని మన్నించండి అమ్మా. శ్రీమాతాజీ ఈ ధ్యానం ద్వారా మీ అనంత కోటి ఆశీర్వాదాలు మా సామూహికంతటికి, ఈ విశ్వమంతటికి ప్రసాదించి సదా శాంతిని, సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించండమ్మా. జై శ్రీ మాతాజీ. అందరం కూడా తల్లి శ్రీచరణాల దగ్గర మనలో ఉన్న అహంకార ప్రత్యహంకారాలను, మన యొక్క అన్ని కర్మలను సమర్పించుకుంటూ కుండల్ని ఉద్దానం పరుచుకుని బంధన వేసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. పరం పూజ్య శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క అనంతకోటి ఆశీర్వాదాలతో జూన్ 5, 6, 7 తేదీల్లో మన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి నేషనల్ ఆదిశక్తి పూజనిచ్చారు. కాబట్టి అందరం కూడా ఆ పూజలో పాల్గొని ఆ తల్లి యొక్క అనంతమైన ప్రేమను, పరమ చైతన్యాన్ని మనం పొందటానికి ప్రయత్నిద్దామండి. జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగించుకుని మరలా సాయంత్రం సామూహికతలో కలుసుకుందామండి. జై శ్రీ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ శ్రీ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. హ్యావ్ ఎ నిర్మల్ డే. జై శ్రీ మాతాజీ. కొంతసేపు సహజ సంగీతాన్ని వింటూ మన ధ్యాన స్థితిని కొనసాగించుకుందాం.